Welcome to Blue Star High Secondary School students. Today we are going to see our next topics, secularism. Already in the previous class we learned about the Indian Constitution. Okay, so we are going to see the next topic is secularism. Yes. Now we are going to see secularism, the meaning of secularism. Secularism means separation of religion from politics. Then ஜாதி மத வேறுபாடு இன்றி ஒரே நாட்டு மக்களாக ஒற்றுமையாக இருத்தல். Secularism means separation of religion from politics. Yes. Why it is important to separate religion from the state? Okay. For a state, a religion is important. Okay. You know that. Then why it is important? Almost all countries of the world will have more than one religion group living in them. Within these religious groups, then will most likely be one group that is a majority. For showing the majority and minority, I'll say some stories in previous class. Did you understand? Can you remember that stories? The same like that in religion we are going to see some reasons. Okay. Of this majority religious groups has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against the persecute persons of other religions. Okay, can you understand? Can you tell the paragraph again? Then later I will tell the meaning of it. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. இல்லைங்களா ஸ்டேட்டில் பார்த்தோம்னா so many religious groups இருப்பாங்க. Okay, then within these religious groups some of them are majority and some of them are minority. Of this majority religious groups has access to state power. அந்த ஸ்டேட்டில் அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி குரூப்ஸ்க்கு பவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா definitely they want to dominate the minority groups. Okay, in that concern who will protect us? I told our constitution protect us. Okay, therefore the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason. So why it is important to separate the state and religion is democratic societies. Okay, the another reason is, let us take the practice of untouchability. Okay, you might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு அது மாறுதலாக தெரிஞ்சதுன்னா அதை மாற்றணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா we want to make a reform it இல்லையா, அதில் ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைப்போம். அதுக்காக நாம் போராடுவோம் இல்லையா. ஃபார் தட் இது இந்த நிகழ்ச்சி சொல்லியிருக்கிறது அன்டச்சபிலிட்டியை பற்றி. ஓகே, let us take a practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We started to reform. But however, if the state were in the hands of those Hindus who support the untouchability, when do you think that you would have an easy task to try and change this? If the majority group supports this, means we can not able to reform it இல்லையா. அப்போ பார்த்தோம்னா you might have faced a lot of resistance from fellow members and your community itself. நம்மளுடைய குரூப்பை சேர்ந்தவங்களாலேயே நம்மளுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் த டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் ஆர் தேர் இல்லையா. ஒருத்தருக்கு சரின்னு பட்ட விஷயம் அடுத்தவங்களுக்கு அது தவறாகப்படும் இந்த சொசைட்டியில். ஓகே, அது எதை பேஸ் பண்ணி வேணால் இருக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் ஃபாலோயிங் எ ரிலிஜன் ஆல்சோ, த ப்ராக்டிசஸ் ஆல்சோ. சில பேர்லாம் ரிலிஜன் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அதில் அவங்க சாலிடான ரீசன்ஸ் சொல்லுவாங்க. தட் வி மே அக்செப்ட் பட் வி கேனாட் அக்செப்ட்
இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கும்போது சொசைட்டிஸில் இட் ஷோஸ் த மெஜாரிட்டி அண்ட் மைனாரிட்டி. So this is the religious domination in the society. Now we are going to see the Indian secularism. Indian secularism promotes freedom and equality among religions. It's also follow the policy of non-interference. Okay. Then, but at the same time intervenes also. According to the constitution, only a secular state can realize its objectives. According to the constitution, only a secular state can realize its objectives. Let us see the objectives of Indian secularism. One religious community does not dominate other one or another. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சேர்ந்த ஒரு கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணக்கூடாது, அதர் கம்யூனிட்டிஸை, அதர் ரிலீஜியன் கம்யூனிட்டிஸை என்ன பண்ணக்கூடாது, டாமினேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இட் இஸ் very wrong in way. Okay, a constitution provides law for the sake of the people. Some members do not dominate other members of the same religious community. சில இடத்துல பார்த்தோம்னா சேம் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸ்குள்ளேயே டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? நான் ஒன்லி ஐ டெல் நோ த ஒப்பீனியன் கேன் டிஃபர். அதில் அவங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் டு ஃபாலோ இருக்கும். ஓகே, that the state does not enforce any particular religion or take away the religious freedom of individuals. The state does not enforce any particular religion. எந்த ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனோ எந்த ஒரு ஸ்டேட்லேயும் போய் என்ன பண்ண முடியாது, does not enforce any particular religion. இந்த ரிலிஜனை தான் ஃபாலோ பண்ணணும், this is our religion, this is the law, அது மாதிரி செய்யவே முடியாது. ஓகே, they have to give freedom for each and every individual. Okay, the Indian state is secular and works in various ways to prevent the religious domination. I already told, like a mother in our family, our constitution protects us. It includes to everything. Okay, it includes also in religious domination also. So it secular and works. The Indian state is secular and works in various ways to prevent the religious domination. The Indian constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. இது வந்து I am going to read this 4 lines. Listen carefully and fix into the fundamental rights, which fundamental right is suit for this situation. Okay, the Indian constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. இது எந்த ஃப்ரீடமில் வரும், எந்த ஃபண்டமெண்டலில் வரும்? Can you got? Okay, try to get the answers. Can you recall the points again? Now we are going to see about again the objectives of the Indian secularism. One religious community does not dominate other one. Is it clear to you? In some cases, same members do not dominate other members of the same religious community. The members do not dominate other members of the same religious community. Okay, first one different communities, second point is same religious communities la we should not dominate others. Okay, the third one, that the state does not enforce any particular religion or take away the religious freedom of individuals. ஒரு தனி மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடமை இந்த ஸ்டேட் எந்த காரணத்துக்காகவும் விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. ஓகே, த இண்டியன் ஸ்டேட் இஸ் செக்யுலர் அண்ட் ஒர்க்ஸ் இன் வேரியஸ் வேஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த ரிலீஜியஸ் டாமினேஷன். எந்த விதமான டாமினேஷனுமே இருக்கக்கூடாது. ஃபார் தட் ஒன்லி த கான்ஸ்டிடியூஷன், த ஃபஸ்ட் வேர்ட் சேஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல், லா மேட் பை ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன், ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஹேவ் to follow that. Okay, the Indian constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. The end of fundamental right la varum, you have to find out the answer for the answer. Okay, then
Last point is, it is also gives them financial aid on the non-preferential basis. These two are belong to a same fundamental right. Okay, it also gives them financial aid on a non-preferential basis. Okay, say why is it important to separate religion from state? Why it is, if it is important means why it is important. You have to find out the answer for that question. Okay, then I'll ask 3 questions for you. This is the assignment base for you. You have to give the answers for this question. Observe the paragraph and take clear of the paragraph and take the fundamental, recall the fundamentals, fundamental rights what we seen in last class. Which this situation is suits for which fundamental right, that you have to tell. Okay. In USA, in that schools, they are following the same method. That means we are depending God, but not mention any God. Okay, we are under the God. Like that, they are conducting daily prayer. Okay, all the children have to follow that prayer, but they cannot enforce any particular religion. Even they are following in the schools also. In some schools, many of the students are coming from various religions, even though they are celebrating all the religious festivals in some schools. Some schools they are following இல்லையா, பொங்கல் விழா கொண்டாடுவாங்க, அது மாதிரி நிறைய விழாக்கள் வந்து ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவலாக கொண்டாடுவாங்க. சில இடத்துல வந்து ஹோலி கொண்டாடுவாங்க. பொங்கல் சவுத் இந்தியாலையும் நார்த் இந்தியாலையும் பொங்கல் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் வந்து கொண்டாடுவாங்க. அறுவடை திருநாள், ஆக்சுவலாக பொங்கல் பார்த்தோம்னா அறுவடை திருநாள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சவுத் இந்தியாவில் எப்படி அறுவடை திருநாள்னு நெல்லுக்கு மரியாதை கொடுத்து நம்ம செய்கிறோமோ, the same like that it going to celebrate like the மகர சங்கராந்தி, அது மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஓணமும் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடுவாங்க இல்லைங்களா. வசந்த திருவிழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு ரீஜன்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆர் தேர். இன் சம் பிளேசஸ், சம் காமன் பிளேசஸ் ரிலேட்டட் டு த ரிலீஜியஸ் பேசிக்ஸ் அவங்க வந்து அந்தந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை ஃபெஸ்டிவல்ஸை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. சில இடத்துல அதை என்டர்டெயின் பண்ணுவாங்க. சம்படி don't want to do that. Okay, in some schools also they are celebrating, giving importance for the prayers. செப்பரேட் ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லா ரிலீஜனும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு காமன் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இட் ப்ரமோட்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி டு எவ்ரி ஒன், நாட் ஓன்லி இன் அ பர்டிகுலர் ரிலிஜன். ஏன்னா காமன் பிளேசஸில் பார்க்கும்போது ஆல் த ரிலிஜன் பீப்புள் வில் கம் அண்ட் மீட் இல்லையா. இன் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் கிளாஸ் ரூம்ஸ் many students are coming from many religions. நிறைய ரிலீஜன்ஸ் the same school itself, இந்துஸ் இருப்பாங்க, முஸ்லீம்ஸ் இருப்பாங்க, கிறிஸ்டியன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தனித்தனியாகவும் இல்லாமல் ஒரு நாள் ஒரு ரிலீஜன்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ப்ரேயர்ஸ் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இட் ப்ரமோட்ஸ் த ஈக்குவாலிட்டி டு எவ்ரி ஒன். திஸ் இஸ் கால்ட் செக்யூலரிசம். ஓகே, in our textbook, one government high school, the students wants to celebrate a religious festival. The students are decided to celebrate it. Okay, they want to inform this matter to the teacher. The teacher thinks this is our government school, all the religious people are coming and studying here. Okay, we are not supposed to enforce any religion particularly, so this plan is not going to work out. Like that the teacher is saying, but the students are very eager, but they don't know anything about the religious and all. There is no divisions between them. ஓகே, அவங்க எல்லாருமே ஹியூமனிட்டியோட பழகிறதுனால, அது வெரி யங் ஏஜ்ன்றதுனால they are not going to give any preference to a particular religion. Anyway, in the some places தான் out of the school campus, they want to celebrate the religious festivals along with their friends. Okay, it shows the reality of the children. So this is called secularism. In the topic of secularism, what we learn, the Indian secularism, the Indian constitution provides rules for that, then the meaning of the secularism. Okay, thank you children.